Dear folks, take your grammar book 51 to 52. What you are going to see is the sentence structures. Now we have taken an important word, have. What does this have stands for? Have is a verb. Have is a verb. It comes as an action verb and it comes as supporting verb or helping verb. As an action verb, I have a pen. You possess something. As a supporting verb, I have seen him. I have seen him. So, that have is different from this have. So, have is something to connect with. I pen have the connection between myself and pen. So, how do you form and format a sentence? See, you need subject. Have is a verb. What? A diamond ring. A diamond ring becomes the object. So, I have a diamond ring. Subject, verb and object. It is the possessing something. So, I have a diamond ring. The past tense you have to use. I had an ecstasy. You learn vocabulary also. In fact, if you want to go in for past tense, you should use I had a diamond ring, but since you should know the vocabulary, you are using different words. I had an ecstasy. Ecstasy means pleasure, the happiness. I shall have a calm mind. I shall have, it's in future. Fourth, we have fancy thoughts, dream thoughts. We had a servant, employee. We shall have an idle ambition, good ambition. You have illness. Seventh, you have problems. You have 3 knots. You had 3 knots. You got married. You will have a male child. You will have a male child. 10, you have a mansion, bungalow. You have a napkin, kerchief. You will have a 11, 12. You will have a notion, an idea. He has an oasis, garden. He had an onset, opposition. He will have an origin, a start. 16, she has an oven, stove. She had an able servant, sincere servant. She will have an active boy, a smart boy. It has a blind belief, a strong belief. Then 20, it had an excellent story, a good story. It will have an even chance, an equal chance. They have feeble health. Feeble means what? Weak, a very bad health. They had fervent children, eager children. Fervent means any person who is very much eager, fervent. They will have greedy relations, selfish relations. So, my dear friends, you see here, when you go for he, she, it, you are using has. He may be Ram, she may be Rani, it may be dog. So, only for he, she, it you are using as, for all others you are using have, for I, we, you, they. And the past tense, it is a common one, it is had, and in future for I and we you are using shall. So, okay, my dear friends, what you have seen is sentence formation using the usage of have. Have as something you are possessing. So, you are able to understand all the vocabularies. Diamond ring, ecstasy means more happiness, idle means a good, 3 knots means getting married, and mansion means a bungalow, napkin means a kerchief, notion means an idea, oasis means a garden, onset means an opposition, origin means a start, oven means a stove, and active, smart, and excellent, good, even chance, equal, feeble, weak, and fervent means eager, greedy means jealous. Hope you are able to understand all these things. Then you want to go in for negative. So, whenever you want to go in for negative that you do not have, you are not having, then you have to use the word I do not have. See the sentence structure, it is a negative 24 sentences. First, I do not have the offensive feelings. Offensive feelings means what? Hurting somebody mentally. I did not have an opposition, I do not have any hurdles. I shall not have an obvious excuses. What do you mean by obvious? It is open, very clean, very clear. Next 4, we do not have the feminine features, female features. We did not have the frustration, irritation. We shall not have gratuitous seats. Gratuitous means free seats. Next coming here, 7th, you do not have a fatalist family members. Fatalist means persons who believe in fate. You did not have your colleagues as neighbors, partners. You will not have an eccentric friend, mentally different fellow. Eccentric means he suddenly gets angry
10. You don't have an honorary salary, decent salary. You did not have an idolaters. Idolaters means supporters. You will not have indeligible witness. Indeligible means undestroyable. For he, she, it you are using does not. He doesn't have magnetic attraction. Very good attracting personality. He did not have neurotic problems, nervous problems. He will not have notorious friend, a bad friend. Notorious means bad. She doesn't have inexorable character, not changeable. She did not have intermittent fever. What do you mean by intermittent? It comes and goes, it comes and goes, it comes and goes, intermittent. Next 18, she will not have obsolete faith. Obsolete means old faith, believing in old things. It doesn't have an AC room, no AC room. It did not have a dining hall, you know dining hall. 21, it will not have good ventilation. Ventilation means good air facilities. They don't have the patriotic feelings. What do you mean by patriotic feelings? It is national feelings. National feelings, the feelings towards the country. 23, they didn't have the soft feelings, a very good hearted feelings. 24, they won't have new ideas, they won't have new ideas. So my dear friends, for he, she, it you are using does not. Have should be have in the same condition. You are not using I did not had. No, wrong, I did not have. The have should be in the same position, only did should change, and in future you should use shall or will according to the persons. For I and we you are using shall. Somebody may use you. So you see, I did not had. I did not have a pen. I did not had a pen. That's wrong. So you should see this. For he, she, it you are using as, instead of he may be Mr. Robin. Instead of she may be Elizabeth. Instead of it may be America. So third person singular always you are using has. Hope you are able to understand. ஓகே நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 51 52. ஹேவ் என்பதன் பயன்பாடு என்ன? ஹேவ் என்பது 4 பயன்பாடுகளை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். 4 இடங்கள் என்ன? ஐ ஹேவ் ஏ பென், என்கிட்ட ஒரு பேனா இருக்கிறது. ஐ ஹவ் சீன் ஹிம், இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்துக்கு ஒரு தொடர்ச்சியாக தொடர்பு கொள்ளும் போது ஹேவ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். 3வது இடம் ஹேவ் எங்கே இருக்கிறது? ஐ ஹவ் பீன் கமிங் டு த கிளாஸ் ஃபார் த லாஸ்ட் 20 days, 20 நாள் இப்போ வரைக்கும். அதுக்கும் இறந்த காலத்துக்கும் இப்பொழுதும் ஒரு தொடர்பு. தென் ஐ ஹாவ் டு கோ, இப்போ இருக்கிற ஐ ஹாவ் டு கோ, எதிர்காலத்தில் போக வேண்டும். ஸோ ஹேவினுடைய பயன்பாடுகள் 4 இடம். முதலாவதாவது ஐ ஹேவ், என்கிட்ட ஒன்று இருக்கிறது, அதை வைத்து வாக்கியம் அமைக்கிறீங்க. ஐ ஹேவ் எ டைமண்ட் ரிங், ஐ சப்ஜெக்ட், ஹேவ் இஸ் எ verb. டைமண்ட் ரிங், என்ன வைத்திருக்கிறேன்? டைமண்ட் ரிங், அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இறந்த காலத்திலே ஐ ஹேட் அன் எக்ஸ்டசி, ஐ ஹேட் எ டைமண்ட் ரிங்னு போடலாம். ஆனால் வொக்காபுலரி நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பல வொக்காபுலரியை கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸ்டசினா சந்தோஷம், எனக்கு சந்தோஷம் இருந்தது. ஐ ஷல் ஹேவ் எ காம் மைண்ட், எனக்கு ஒரு அமைதியான மனம் இருக்கும். வி ஹேவ் ஃபேன்சி தாட், எங்களுக்கு கற்பனையான எண்ணங்கள் இருக்கிறது. வி ஹேட் எ சர்வெண்ட், எங்களுக்கு ஒரு வேலைக்காரன் இருந்தான். வி ஹேவ் ஐடில், வி ஷல் ஹேவ் ஐடில் ஆம்பிஷன், எங்களுக்கு ஒரு உண்மையான லட்சியம் இருக்கும். 7, யூ ஹேவ் இல்னஸ், உனக்கு நோய்கள் இருக்கிறது. யூ ஹேவ் 3 knots, உனக்கு 3 முடிச்சுக்கள், உனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது. யூ வில் ஹேவ் எ மேல் சைல்டு, உனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை இருப்பான். யூ ஹேவ் எ மேன்ஷன், 10, உனக்கு ஒரு பங்களா இருக்கும். மேன்ஷன் என்றால் பங்களா. யூ ஹேட் எ நாப்கின், உனக்கு ஒரு கர்ச்சீஃப் இருக்கிறது. யூ வில் ஹேவ் எ நோஷன், உனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். இயர்ஸ் அண்ட் ஓஎஸ்எஸ், ஓஎஸ்எஸ் என்றால் என்ன? பாலைவன சோலை, உனக்கு ஒரு பாலைவன சோலை இருக்கிறது. ஹீ ஷீ இட் வரும்போது ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹீக்கு பதிலாக ராமா, ரஹீம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். ஷீக்கு வந்து ராணி, எலிசபெத் சொல்லலாம். இட்டுக்கு டாகுன்னு சொல்லலாம். கூட என்ன வர வேண்டும்? ஹேஸ் தான் வர வேண்டும் நிகழ்காலத்திலே. ஹி ஹேட் அன் ஆன்செட், அவனுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு இருந்தது. ஹீ வில் ஹேவ் அன் வாட் இஸ் தட் ஒரிஜின், அவனுக்கு ஒரு ஆரம்பம் இருக்கும். ஷி ஹேஸ் அன் ஓவன், அவளுக்கு ஒரு அடுப்பு இருக்கும். ஷி ஹேட் அன் ஏபிள் சர்வெண்ட், அவளுக்கு ஒரு அடிபடியக்கூடிய ஒரு வேலைக்காரன் இருந்தான். ஷி வில் ஹேவ் அன் ஆக்டிவ் பாய், அவளுக்கு ஒரு சுறுசுறுப்பான ஒரு பையன் இருப்பான். இட் ஹேஸ் எ பிளைண்ட் பிலீஃப், அதற்கு ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை இருக்கிறது. இட் ஹேட் அன் எக்ஸலண்ட் ஸ்டோரி, அதற்கு ஒரு அருமையான ஒரு கதை இருந்தது. இட்டுக்கு பதிலாக மூவின்னு சொல்லலாம், சினிமாவுக்கு. இட் வில் ஹேவ் அன் ஈவன் சான்ஸ், அதற்கு சரிசமமான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். தே வில் ஹேவ் ஃபீபிள் ஹெல்த், தே ஹேவ் ஃபீபிள் ஹெல்த், அவர்களுக்கு உடல் நோயாக இருக்கிறது, வீக்காக இருக்கிறது. அப்புறம் அடுத்தது தே ஹேட் ஃபர்வென்ட் சில்ட்ரன், அவர்களுக்கு ஆர்வமான குழந்தைகள் இருந்தன இறந்த காலத்திலே. தே வில் ஹேவ் கிரீடி ரிலேஷன்ஸ், அவர்களுக்கு
சுயநலமான சொந்தக்காரர்கள் இருப்பார்கள். ஸோ இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்த்துட்டீங்க. நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் போகும்பொழுது டு நாட் என்று வர வேண்டும் நிகழ்காலத்தில். ஷீ இட்டுக்கு மட்டும் டஸ் நாட் என்று சொல்ல வேண்டும் நிகழ்காலத்திலே. இறந்த காலத்திலே டிட் நாட் இருக்க வேண்டும், ஆனால் ஹேவ் அப்படியே இருக்க வேண்டும், ஹேட் என்று மாற்றக்கூடாது. இங்கே எப்படி ஹேட் போட்டிருக்கிறீர்களோ அதே போன்று இங்கே ஹேட் போடக்கூடாது. பாஸ்ட் டென்ஸில் ஹேவ் தான் வர வேண்டும், ஃப்யூச்சர்லி ஹேவ் தான் வர வேண்டும். ஸோ தவறுதலாக இதை போட்டு விடாதீர்கள். அடுத்ததாக ஐ டோன்ட் ஹேவ் த ஒஃபென்சிவ் ஃபீலிங்ஸ். எனக்கு மற்றவர்களை மனக்காயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இருந்ததில்லை. டு நாட் ஹேவ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ டிட் நாட் ஹேவ் அன் ஆப்போசிஷன். எனக்கு ஒரு தடைகள் இருக்கவில்லை. ஐ ஷால் நாட் ஹேவ் ஓபியஸ் எக்ஸ்கியூசஸ். எனக்கு வெளிப்படையான காரணங்கள் இல்லை, தெரியாது, இருக்காது. we don't have the feminine features. எங்களுக்கு பெண்மையான உடல் தோற்றம் இருந்ததில்லை. ஃபீச்சர்ஸ் என்றால் உடல் அமைப்பு, ஃபெமினின் என்றால் பெண்மைத்தனமான. we did not have frustration. எங்களுக்கு எரிச்சல் இருக்கவில்லை. we shall not have what is that gratuitous seats. gratuitous seats என்றால் என்ன? இலவசமாக அனுமதி சீட்டு வழங்குவதை gratuitous seats. எங்களுக்கு இலவசமான சீட்கள் கொடுக்கப்பட மாட்டாது. You don't have fatalist family members. விதியை நம்பக்கூடியவர்களாக எங்கள் குடும்பத்தில் யாரும் இருந்ததில்லை. 8 you did not have your colleagues as neighbors. உனக்கு உன்னுடன் சக ஆஃபீஸில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களாக இருக்கவில்லை. 9 you won't have an eccentric friend. உனக்கு ஒரு கிறுக்குத்தனமான நண்பன் இருக்க மாட்டான். 10 you don't have an honorary salary. உனக்கு ஒரு கௌரவமான ஒரு சம்பளம் இருந்ததில்லை. யூ டிட் நாட் ஹேவ் ஐடோலேட்டர்ஸ் அஸ் யுவர் ஃபாலோவர்ஸ். உன்னை ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் உன்னுடைய பக்தர்களாக இருக்கவில்லை. யூ வில் நாட் ஹேவ் இன்டெலிஜிபிள் விட்னஸ். உனக்கு அளிக்க முடியாத சாட்சிகள் இருக்க மாட்டார்கள். ஹீ டஸ் நாட் ஹேவ் மேக்னெட்டிக் அட்ராக்ஷன். அவனுக்கு கவர்ச்சிகரமான ஒரு தன்மை இருந்ததில்லை. ஹீ டிட் நாட் ஹேவ் நியூட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ். அவனுக்கு நரம்பு பிரச்சனைகள் இருக்கவில்லை. he will not have notorious friend. அவனுக்கு ஒரு கெட்ட நண்பன் இருக்க மாட்டான். she does not have inexorable character. அவளுக்கு மாற்றக்கூடிய குணாதிசயங்கள் இருந்ததில்லை. she did not have intermittent fever. அவளுக்கு விட்டு வரக்கூடிய காய்ச்சல் வரவில்லை. she will not have obsolete faith. அவளுக்கு பழமையான நம்பிக்கை இருக்காது. it doesn't have an AC room. அதற்கு AC room இருந்ததில்லை. it did not have a dining hall. அதுக்கு ஒரு டைனிங் ஹால் இருக்கவில்லை. it will not have good ventilation. அதற்கு நல்ல காற்றோட்டமான சூழ்நிலை இருக்காது. they 22 they do not have the patriotic feelings. அவர்களுக்கு தேசப்பற்றான எண்ணங்கள் இருந்ததில்லை. they did not have the soft feelings. அவர்களுக்கு மென்மையான ஒரு உணர்வுகள் இருக்கவில்லை. they will not have new ideas. அவர்களுக்கு மென்மையான புதிய கருத்துக்கள் இருக்காது. hope you are able to understand. ஸோ நண்பர்களே, இது என்ன பார்த்துட்டீங்க? has, have, had 5 இடங்களிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதலாவதாவது இடம் எது? என்கிட்ட ஒன்று இருக்கிறது. இன்னொரு இடம் என்க have. இறந்த காலத்திலே நிகழ்காலத்திலையும் ஒரு கனெக்ஷன் பண்ணும்போது I have seen என்று சொல்கிறோம். மறுபடியும் இறந்த காலத்திலையும் நிகழ்காலத்திலையும் கனெக்ஷன் பண்ணும்போது it is present perfect continuous. I have been seeing him till last month or till now. அடுத்தது I have to see him. அவனை நான் பார்க்க வேண்டும். I should have, I could have. அப்படியா? I could have என்றால் என்ன? ப்ரெசென்ட்லேருந்து பாஸ்ட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த ஹேவனுடைய பயன்பாடுகள் பல. ஆனால் இந்த ஹேவை எடுத்து முதலாவதாக அமைப்பை பார்க்கிறோம். அதில் பாசிட்டிவ் பார்த்து விட்டோம். அடுத்ததாக நாம் நெகட்டிவ் பார்த்து விட்டோம். நெகட்டிவ் டோன்ட் ஹேவ், டிடன்ட் ஹேவ், வில் நாட் ஹேவ்னு இருக்க வேண்டும். ஸோ ஹீ ஷீட் வரும்போது இங்கே ஹேஸ் வர வேண்டும், இங்கே டஸ் நாட் வர வேண்டும். ஸோ நன்றாக அறிந்து தெரிந்து இந்த பேசிக் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனில் தரோவாகி விடுங்கள். தேங்க்யூ.